you all slept well. Надеюсь, что вы хорошо поспали все. Right, good. Good Поспали? for today. Готовы к сегодняшнему дню? How many of you went home and told your children that you spent an afternoon playing? Кто-нибудь из вас с детьми разговаривал и рассказывал им, что вчера вторую половину дня вы игрались? Yes, yes, yes. You know, one of the things that parents love to do is to give their children games. Знаете, родителям обычно нравится давать детям какие-то игры поиграть. Right? Правда? But you know what children love most? Но знаете, что детям больше всего нравится? Is that when we as a parent get down on the floor with them and play with them. Не просто когда они получают игру, а когда мы, как родители, садимся рядом с ними на пол и начинаем играть. They laugh. When they see us laugh, they laugh. Они смеются, есть такая какая-то легкая доля хаоса, но всем весело. And they love to see us playing. Им очень нравится видеть, как мы играем. They love to see us happy and engaged. Детям очень нравится видеть, что мы счастливы, что мы вместе с ними в один процесс вовлечены. And I know that probably for some of you yesterday that was difficult. И я даже допускаю, что, возможно, вчера кому-то из вас это нелегко давалось. You know, you're an adult. Why should I play? Знаете, я взрослый человек, что мне тут I know how to play. играться? Я знаю, что такое игрушки. Yes, you do. Да, знаете. But do you understand how play is a therapy for children? And I think you do. Но вопрос больше в том, понимаем ли мы, какой терапией являются игры для ребенка, и знаю, что вы понимаете, знаете. And when you engage with children in play, it's wonderful for their brain development. И когда вы вовлечены в игру с ребенком, это очень хорошо для развития мозга ребенка. And it's like that pouring into the child that we talked about in the positive interaction cycle. И также помните о круге позитивного воздействия, говорили в один из первых дней, мы наполняем нашего ребенка. Good job. Well, we like to laugh and have fun. Хочется, чтобы нам было весело, чтобы мы могли посмеяться. So we've created a video for you last night. Поэтому вчера мы сделали для вас видео. Okay, we want to show it to you. Мы вам покажем это видео. We hope you enjoy it. Надеемся, что вам оно понравится. And Sasha, И Саша, I hope you will speak to me after this video. я надеюсь, что вы со мной поговорите после этого видео. He's confused. You won't be confused after the video. Не, после видео смущение у вас пройдет. Okay, just to be prepared. Просто будьте готовы. Okay, are you ready? Готовы? All right, let's watch the video. Тогда посмотрим видео. Видео это мы делали где-то с 12 часов до часу ночи. I was laughing so hard. Я столько смеялась. And I thought, the worst thing in the world would be is to bring this video to you today. Я подумал, что, наверное, самое худшее, что я могу сделать, это сегодня это видео вам показать. Because I laughed so hard, I had so much fun. Sasha, thank you. Саша, спасибо. Оба sorry. Yeah. Или извините. It was fun. It was really fun to do. You should write a disclaimer that no animals suffer during this video. No animals suffered during this video. That's good. Написать, что никакие животные не пострадали при съемке. That's good. Well, today we are going to finish module 2. Сегодня мы закончим второй модуль. With some of the lab activities. И доделаем некоторые лабораторные активности. And we need to put this over there. So what we're going to do first of all is to let you know we have about 4 different activities. Прежде всего, хотим сказать, что есть 4 разных активности у нас. And we're going to need volunteers. И нам нужны будут добровольцы. So, the first volunteers, just set it in your Первый волонтер или группа их. We're going to get some things out of the way here. Сейчас мы немного почистим путь. All right. The first volunteers that we need 2 people. Нам нужно для первой активности 2 человека. Volunteers. Добровольцы. There's one, Один, Eva, два. Natalia, and Antonia. Antonina. Great. Antonio's good. Okay. Тоня. Okay, here's what we're going to do. Чем мы сейчас займемся? You are going here, okay, and you're going to be up here, and I want her to read to you. Would you get a pencil and paper? Вы можете взять ручку или карандашик, или бумагу, или ручку и бумагу, You're right. чтобы вам можно было писать где-то.
Okay, so what you're going to do is you're going to stand face to face. Вам нужно прыгать лицом к лицу. And what this is going to be is we want to demonstrate how difficult a child with SPD, sensory processing disorder, has in concentrating. Что мы сейчас хотим проиллюстрировать, это насколько ребенку с нарушениями сенсорного восприятия сложно принимать информацию. So what we have here is we have the food list that's good for children and bad for children. То есть здесь у нас список продуктов, которые хорошо идет, заходит ребенку и плохо. And she's going to read it to you. Она будет читать вам этот And список. you're going to report it back to us. А вы будете нам его рассказывать. Okay. So retell this. What's that? Retell this list to us. Yeah, she's gonna read the list. Now you can't do anything yet because I have to get it set up on my computer. And unfortunately, I closed it. Да, мне нужен мой компьютер. I have just a little bit of something I have to go on. Just 1 second. She's reading. She's reading and the other's going to make notes. And then from the notes, she's going to report back. То есть, Антонина, вы читаете, вы делаете, пометки, и потом это все, like, trying to be as clear as possible. Yes, as clear as possible. Yeah, not yet, though. Wait She's until going I to read get the list and then you're going to, she's going to copy down the list. То есть вы читаете, вы записываете, потом рассказываете нам. Okay, we have to fire this up first of all. Okay, hang on. Это список продуктов, которые ребенку. Okay, so now Итак, let me make sure I got all the instructions. So you've got the instructions. She's going to read, she's going to copy. вы читаете, вы делаете пометки. You can only read and you have to comprehend. То есть вы читаете, вы должны понять, про что идет речь. Are you ready? Готовы? Okay, you may start reading. Можете начинать. Продукты, вызывающие тревогу. Бобы, грецкие орехи, фисташки, семена подсолнечника. Stop. We have a little technical glitch here. Есть еще один маленький технический косячок. Так бывает. See my speakers go off? Technical problems this morning. Да, сегодня утро технических неполадок. Да. Но ей не дадут сертификат. В смысле, именно devices outside. Okay, there we go. Read. Have you got your list? Да. You got everything on the list? What do you have on your list? Что у вас в списке? Я первая. Продукты, вызывающие тревогу. Бобы, грецкие орехи, фисташки, семечки подсолнуха. Пока было тихо. I wrote this when there was technical issues, so there was silence. Yes, that's why it is on. Да. What did you get Дальше слышались after? какие-то звуки, слоги. After that, I just heard some sounds, some syllables, so Что-то пыталась читать по губам. I was trying to make some lips reading. Так, ну вот что And получилось. after that, Яйца,
конфеты, йогурты, лайм, No. No. No! замороженные ягоды, морковь, тушеные овощи. So you got some. So what's the problem? Were you not paying attention? А вы что, не были внимательны? В чем проблема? Была. I was attentive. I was extremely focused. Oh, you had trouble concentrating? Проблема была с концентрацией, да, наверное? Громко очень. You couldn't hear. Too loud. Too loud. Yeah. Oh, she was too quiet? Она слишком тихо говорила. Она да? тихо, а вы громко. Oh, you couldn't see? She was too loud and she was so like yeah, she was too silent. She Надо was too было loud. громче, Тоня. You should shout. That's what it's like for a traffic jam. Вот как выглядит эта автомобильная пробка в мозгу, про которую мы разговаривали. That even though there might have been a little bit of music maybe in another room, Иногда это может быть какая-то легкая музыка в соседней комнате. maybe somebody over in the corner was dancing or moving around, Возможно, кто-то в углу комнаты там пританцовывает слегка или двигается. but many times a child with sensory processing disorder, Но очень часто у ребенка с нарушением сенсорного восприятия, if they look at something and they're looking here, they're actually picking up everything around them. то есть они смотрят вроде как в одну точку, на самом деле они воспринимают все, что происходит вокруг. And for some children, it's accelerated in terms of how they receive that information. It's louder than it really is. It's busier than what it is. It just destroys their ability to И для concentrate. многих детей это слишком сложно, это слишком большая сенсорная нагрузка на них, то есть слишком громко, слишком много информации, поэтому они просто закрываются. So it's a great demonstration. It's a lot of what our kids are experiencing. И в принципе это хорошая демонстрация того, что переживают многие из тех детей, с кем мы работаем. And then what a parent says, pay attention to me. А что делают родители? Родители говорят так, And сосредоточься. a teacher is saying, I told you and I told you clearly. А учитель говорит, я же тебе ясно сказала. But the child can't hear. А ребенок не может Okay, слушать. спасибо большое. Choose. Выбирайте любой. Пожалуйста. Choose. Вы выбираете любой. Okay, good. Thank you. Give them a big hand. Thank you, thank you, thank you. Okay, now we need 2 more volunteers. Сейчас нам нужно еще 2 волонтера. Now that we have this here. Okay, great. Natalia, and who else? One more. И еще один волонтер, уникальная возможность. Okay, great, Natasha. Bring the table up. Now I'm hooked up to that with speakers, so I have to do this. Here we go. Okay, we flip the table up here. What we're going to do here is we're going to really show you what some children experience with fine motor skill problems. Сейчас мы посмотрим немного, And put those on, как please. чувствуют себя дети, когда проблема с мелкой моторикой. Okay, what they have to do Что нужно сделать? is they have to take the color bead that I suggest out of here. Нужно выбирать шарики того цвета, которого я скажу. Okay, which hand do you use? А вы правша или левша? Right hand. Okay, so put this hand behind you, Эту руку спрячьте. and you can't move it. Which hand do you use? Right слева. Put this behind you. You can't use it. Руку за спину прячьте, пожалуйста, и ей вы пользоваться не можете. Okay, so you are going to get the beads that are going to be yellow. Вы желтые шарики выбираете, You are going to get the beads that are going to be blue. а вы синие голубые. You're not permitted to pick up big beads. Нельзя брать большие шарики, You can only pick up можно брать little только beads. маленькие. Okay? And then you have to put them in here. Потом вы собираете свою This is вазочку. fine motor skills. Мелкая моторика рук. And this is a demonstration of what a lot of our kids are experiencing. И это реально показывает то, как многие из наших детей Don't knock over your ощущают. bottles, please. Sorry? Don't knock over your bottles. Ага, не трогайте, свои не Don't spill наклоняйте, the beans. не нагибайте
поступайте. Don't fight. Не деритесь. And it's going to be time limited. И будет ограничение по времени. So we have teachers that do this all the time. Tell kids we're going to do writing today. Это, в принципе, тоже происходит, учителя каждый день говорят, так, сейчас мы будем писать. And or we're going to do some crafts that require some fine Или мы work. будем заниматься там трудами, что-то делать. So, what are we going to give them? How much time, Lynn? Сколько времени у нас будет? We're going to give them 3 minutes and 27 seconds. So 3 3.5 минуты 20 minutes. секунд. Okay. So you're going to get blue. You get yellow. Синий или голубой, вы желтый. Get set. Go. Начали. Не делитесь, да. Only yellow. Только желтый. Oh, that's a blue. Только Yellow. голубые. That's a green. Но там было зелененькое что-то. That was purple. Это было как Purple. фиолетовое, да? Быстрее, быстрее! No, Не, никакой помощи друг другу. Она приклеила. Все есть. Только синенький или голубой синенький. Синенький, ничего больше. Желтый. Red. Красный. 1 minute left, faster, faster. Осталось минута, быстрее, 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 быстрее. All right. Давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Желтый, синий, желтый, только маленький, только этого цвета. Не сбрасывайте. Не играйтесь. Давайте, быстрее. Go, oh boy. 10 seconds. Наталья вас обгоняет. 9, Good job, good job, good 8, 7, 7, 6, 6, everywhere. 5, 4, 4, 3, 2. 2, Let's see who wins. Давайте посмотрим, кто победил. Count your beads. Посчитайте свои And if you бисеринки. got the wrong color, you have to take out one of those Если у colors. вас есть не тот цвет, то забирайте один, Two. один свой. То есть Yeah. Так. For these two here. из этих двух вы забираете два. And this one. Okay, now count. 13. 11. Два Полево. пожертвовать. So anyway, put them back. Возвращайте их. So what this demonstrates is that how often do our children get into situations where teachers, helpers, parents do things that seem simple, but for the children very difficult. Что мы этим пытаемся показать? Довольно часто дети попадают в ситуацию, когда рядом есть родители, учителя, и дети делают что-то, что, как нам кажется, очень простое, но How для них это did it непросто. feel for you? Что вы ощущали? Что вы чувствовали? Ну, вы все время You were shouting like... говорили быстрее, you was быстрее. just Я said, начинала hurry up. торопиться. So I started a bit... Я допускала ошибки. So I was hurried, Я so нервничала. I became nervous. Yeah, it was. Потом, ну вот, еще одна рука все время Then пыталась there's a second hand, не which is мешала. all the time, so it was also a Yeah, bit it was messy. difficult. Exactly. It was something in your way. Exactly. Да, когда что-то мешает вам, это Ну, разный сложнее. Also different colors, Очень много Yes, цветов. yes, so yes. lots of And different it's colors. hard to pull them out. Очень And маленькие. they're tiny, Да, tiny. очень маленькие. Right. What about you, Natasha? What did it feel like for you? Как вам? Ну, учитывая, что мой партнер такой же был неуклюжий, мне было нормально. Но если As бы far as my partner я was себя as чувствовала clumsy as I, комфортно. so perhaps it helped me to feel more comfortable. Но если бы со uh-huh. мной был, например, человек без перчатки, то я бы чувствовала себя You know, глупо. but if a person next to me would have no glove, so perhaps I really felt myself really stupid, И, возможно, даже я бы злилась. and perhaps I would even become angry. Exactly. And she was helping you, and I stopped her. Да, и она вам даже помогала, и я мешал So, Наталье помогать and вам. how often doesn't that happen? You know, sometimes another young person will step in to encourage, and a teacher or a caregiver will say, "Whoa, that's their job, not yours." И, к сожалению, часто так бывает, что какой-то другой ребенок заступается, помогает, пытается ободрить, а учитель говорит, нет, стоп, пусть он сам Yes. справляется. Right, right.
Good еще job. хотела, чтобы вы, ну, меня похвалили, да? Пожалуйста. Ну, вот если я ребенок, Ага. а вы же мне отдай вот не такой цвет. So also I would Всё like время to be somehow encouraged and to замечания hear мне good words from you. делали. Yeah. But you was just And tough you to me. did it in So your- it's Yeah. one Я еще color, больше just put it there, терялась. so it was That's right. confusing И even more. переживала, что я... Ага. That's exactly right, because you got no encouragement from me. Да, все правильно, потому что от меня не шло никакой поддержки. You got одобрения. judgment from me. Наоборот, я была So строгая this осуждение во is мне an было. important point. So instead of seeing all the blue she put in there, I only identified the two colors that she didn't. И это that тоже were очень wrong. правильно. То есть я смотрела не на все те синенькие, которые она собрала, я приставала к ней за тех двух неправильного цвета. I was really discouraging. If I had moved over to Natasha and started doing the same with her, I don't think she would have done as well. Также я думаю, что если бы я перешла на другую сторону стола и мешала бы другой Наташе, наверное, тоже ей было бы сложнее. I hindered Natasha from doing well. I Потому really, что, really did. по сути, да, одной Наташе доставалось больше, ей мешали делать свое дело. Okay, so let's see what Michelle gives us. Спасибо. Там еще на дне разные штучки есть. Да. Okay, good job. Хорошо. Yeah. Set up the obstacle course then? Yes. Okay, so I need 2 volunteers? 3? Three. Этот. Okay, we need 3 more victims. Oh, no, 3 more. Нужно еще 3 жертвы, ой, извините, 3 волонтера. There's 1. Что? So can I try it again? So Yeah, we got 2. We need нет, 3. еще 3 волонтера. Here we come here. Okay, so I need to put tape on the things, right? Yeah. Okay, so I'm gonna move this Here's a computer. green bean. Еще зеленый шарик. This for a minute. And I think if I use the other tape, it would work, or do I need to get some paper? Are we okay to put, which tape is it? That's the blue tape. Use the blue tape, yeah. Okay. Use the blue tape. All right. It won't hurt if the blue's that way. Не бойтесь, кажется, разбиваться не придется. Спасибо. Я не уверен. Так, You sit there for a послушаю. minute? Sit. Присядьте, пожалуйста. Good. All right. Спасибо. Sit down. Okay, one at a time. Ножка за ножкой. Here. Я думаю, нужно, да. Put your foot on there. Okay. Поставьте свою ногу. Now, we're going to pressure like this. Не бойтесь, очень малярный. Никто не пострадает. Нет, так вот в том-то идея, что не должна бы пострадать. Вторая ножка. Put right up on there, like that. Сейчас сверху поставьте, да. Okay, this shouldn't bother you much. Сейчас поднимите. Сейчас нужно будет до конца. Okay? Хорошо. All right. Who's next? Окей, пока. Следующий. Here. Как мама в детстве. The same that mama did to me in childhood. Там сланцы прикручиваются скотчем к обуви. Сейчас я это увидите, наверное. Okay. Поднимутся на стульчик. You can stand up and Вы move можете over. вставать. Got one more here to do. Okay. Будете падать против друга. Строгая конкуренция. Okay. One more.
Hey. Okay, you can all come over here and stand over here. Перейдите, пожалуйста, туда. So all of them, right? Перейдите, пожалуйста, на ту сторону. We'll give you the story. И мы вам как бы расскажем, в чем суть. Now, children who have sensory issues Дети с... or other developmental issues often can't navigate simple walks. Очень часто дети с сенсорными нарушениями или с другими нарушениями не могут ориентироваться в пространстве. With children with proprioceptive issues that don't understand the space around them and how their body operates in that space have difficulty. Дети с расстройствами проприоцептивного восприятия, в принципе, им очень сложно ощущать себя в пространстве, пространство ощущать и себя в этом пространстве. And in their journey in school, in their journey in life, they are often told, line up, stand straight, sit straight, walk straight, all of those commands. Что в школе, что в жизни, в принципе, очень часто вещи типа «стой прямо», «иди прямо», там, «не петляй», ну вот такого рода команды. So right now, I'm their teacher, Поэтому сейчас я ваша and учительница. I have to take them to the water fountain. We're going to go get a drink. А сейчас мы идем к какому-нибудь там кранику, чтобы попить. And unfortunately, the only way we can get there is we have to walk through the flower garden of our school directors. И, к сожалению, единственная возможность прийти к этому кранику – это пройти через сад, где растут цветочки нашего директора. Some very, very expensive tulips that she has growing that are from Holland. И у нее очень-очень дорогие тюльпаны прямо из Голландии. And she is absolutely furious if anything happens to her tulips. И если что-нибудь случится с ее тюльпанами, это будет I'm разъяренная giving you женщина. instructions. Поэтому Be very careful. вот вам мои советы. And if any of us break a tulip, the director is going to be really angry with Поэтому будьте, пожалуйста, моя инструкция вам, задание. you. And with you. Будьте осторожны. Do not hurt the tulips. Не трогайте тюльпаны, если хоть один из вас затронет Walk where тюльпан. I walk. Директор видит себя. Идите Be так же, very как и я. careful. И будьте очень осторожны. If I break a tulip, don't you break one. Если я сломаю тюльпан, смотрите, хоть вы не сломаете. Are you ready? Готовы? You need to put your glasses on. Вам нужно надеть ваши очки. Are you ready? Готовы? You cannot take your glasses off. These are your eyes now. Очки снимать нельзя, это ваши глаза. Теперь, Please follow me. пожалуйста, идите за Be мной. very careful. Будьте очень Walk where I осторожны. walk. Аккуратненько, шаг за шагом, как я. You need to put your foot right there because there's two very beautiful tulips there. Нужно ногу поставить вот прямо там. Ой-ой-ой-ой. Ай, Марья Ивановна. Not you. Но аккуратненько все равно повторяйте шаг за шагом, что делала Мария Ивановна. Не халтурьте. You did good. Хорошо. Very Аккуратненько. good. Не сломайте краник. All right. Yeah. Good job. Молодцы. So I broke the tulip. You Uh, did not break the tulip. Я сломала тюльпан, вы не ломали. Very good. Okay, now we gotta hurry back, hurry back. We gotta Сейчас hurry нам нужно back. быстренько Come on, назад, hurry, назад, hurry, назад, hurry, назад, hurry, быстро, hurry, быстро, hurry, быстро, hurry, быстро, fast, быстро, fast, fast. быстро, быстро, Come on, быстро, get back быстро. here, get back here. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Ай-яй-яй-яй. Get back here, get back here. Well, we didn't do quite as good that time. Но сейчас уже не так хорошо получилось. We have two tulips. У нас два тюльпана. Okay, let's go to the directors. Идем к директору. Let's go tell her we broke it. Идем сейчас скажем директору, что мы сломали тюльпан. You can take your clumsy feet off. Можете снять это свою неуклюжую обувь. Давайте. That's right.
Берегите глаза, да. Okay, how did that feel? Что вы ощущали? Ну, у меня стало ощущение головокружения, So потому I что было зрение. felt really a bit nauseous because it was a pressure on my eyes. Я еще их снимала в конце пути, And also как-то полегче. Но себя все So I время, moved наверное, glasses на a bit обратном in the пути ends, было бы еще you know, хуже. and it's helped me. Because if I didn't, perhaps on the way back it would be really awful. Ah, Когда Мария Ивановна сломала тюльпан, So when you broke the first tooth, она застыла. you just Получается, мой шаг тоже, frozen. и нужно было очень скоординировать And so it себя, was quite difficult because I не should упасть на probably be детей, которые coordinated сзади. to follow on И very good. children that Very were good. at the Yeah. back. Very good. How did you feel? Вы что ощущали? Дезориентацию, So I was disorientated in space because Yeah. these eyes were moving all the Yeah, I time. know that it really makes sense. Да, я знаю, они мешают. Предметы, кажется, что они не там, где они есть на So, самом and деле. that's why it seems like these objects are not То as they есть кажется, should что be. ты ступаешь, то есть чтобы не задеть It этот feels like тюльпан, а ты ровно на you're just него making a step on идешь. the На самом деле. like empty space. Yeah. But У basically меня you're just не stepping было onto такого. it. У меня предметы все на местах стояли, но я чувствовала напряжение на So, глазах. for example, I felt differently. So I saw them, but it was a huge pressure on my Oh, side. yeah. Exactly, not to break them. It was very huge pressure, Да. especially on the way back. Ответственность не раздавить, особенно когда бежали назад. Okay, because you didn't have a chance to think and to process where you're going to put your Потому feet. что нет времени подумать и посмотреть, куда же мы делаем шаг. And often that's the case with children. И How did you часто feel? с детьми так происходит. Вы что чувствовали? Я, во-первых, не видела педагога, который мне что-то говорил, поэтому я шла просто за ботинками. I was not able to see a teacher who was talking to me. That's why I was just following the previous step. Person in front of you, exactly. You didn't even see the teacher, exactly. Да, то есть учителя не видели и шли И просто шаг за расстояние мне шагом. было очень далеко. And also it was quite difficult to me to see the distance. It looked like I was too high. Yeah, okay, great. Good job, good job. Give them a Хорошо. hand. Молодцы. Там снизу еще что-то есть. Берите, копайте глубже. Печать. Okay, okay, great. Good job, good job. Молодцы. Well, those are little demonstrations to try to give us an idea. Это такие маленькие демонстрации, которые помогают нам немножечко представить, понять, What it's like for children who are processing challenges or processing disorders. как наш мир может выглядеть для детей с особенностями сенсорного восприятия What или с kinds- нарушениями What kinds восприятия. of questions or comments might you have? Есть ли у вас какие-нибудь замечания или вопросы, комментарии? Очень здорово, очень просто показать и доступно It's восприниматься great because it's приемлемо. very easy to explain, but it's easy to repeat, Yeah, and it's really great demonstration Right. for parents. yeah, it is a good demonstration for parents. Да. Even getting them involved in it, letting them experience it, and helps them to understand what their children are going through. Особенно если это все будут делать родители, да, чтобы они сами почувствовали. And keep in mind, you can be creative. You can come up with activities that begin to show those kinds of challenges as well, to Но experience. тоже будьте открыты, будьте креативными. Вы можете придумывать задания, да, что может демонстрировать. So the last little activity we have, Последняя активность совсем небольшая наша на сегодня. and you can choose. There's 3 flavors of gum here: peppermint, spearmint, and cinnamon. Есть 3 вида жвачек. Take one stick and then don't chew it yet. Перечная мята, мята более мягкая по вкусу, и коричная, ну с корицей жвачка, такая она островатая будет. Да, можете выбрать себе одну, ну, каждый возьмите по одной, извините. Да, по одной. So just Take no, one, just yeah, one just gum take at all. one, Нет, просто choose, одну, and then всего. pass it on, and then don't chew it yet. Выбирайте, передавайте, не жуйте. Нет, пока не жуйте. Какая помягче? Smells good. Yeah. Зеленая мягче. Корица самая остренькая, это острая, ну такая прохладно-мятная, а та такая мягко-мятная.
Не. Коричневая, немножко острее, мятная, прохладная и мятная, мягкая. Мягкая All right. Now, one of the things that we've talked about is in sensory integration and emotional regulation. А помните, мы говорили, да, о чем мы говорим? О сенсорном восприятии и управлении эмоциями. That children need hydration, nutrition, and activity about every 2 hours. И мы говорили, что детям нужно питание, питье и активность каждые 2 часа. And what I had the first activity do was to look at the foods that are good foods, and foods are healthy foods. И помните, вначале мы читали список полезной еды и еды, которые вызывают проблемы. And then also to look at foods that were not really as good for children, and then the foods that were really bad for children. Да, то есть хорошая еда, нормальная еда, не очень полезная еда и очень вредная еда. And so we always want to be thinking about that and helping our parents know as well. What foods help children to calm, and what foods might escalate their behavior. И нам нужно самим про это помнить и обучать родителей, что есть еда, которая успокаивает ребенка, есть и еда, которая его, наоборот, слишком возбуждает. And then to pay attention to children in terms of looking at what textures do they like, what textures that seem to be ones that they don't like. А также нужно обращать внимание на, в принципе, предпочтения детей. Какая текстура еды им нравится, какая, кажется, не нравится, то есть это нужно замечать. So turn to page 28 in your handouts. Откройте, пожалуйста, 28-ю страницу. Page 28. 28-я страница. There we go. And what we have here is we have the foods that in the first activity they were trying to read. И здесь список еды, который мы просили прочитать во время первой активности. So let's look down through those alerting foods. Read through that list for just a minute and identify any that surprise you. Пожалуйста, That прочитайте these raise the level of anxiety or первый anxiousness for the продукт, child. вызывающий тревогу. Просмотрите его, пожалуйста, и отметьте продукты, которые, может быть, вас удивило их наличие в этом списке. And then go ahead and read on the rest of it, the calming foods and also the going to be sorry foods. Тоже прочитайте, пожалуйста, успокаивающие продукты и неполезные продукты. You can turn on to module 3. Yeah, probably should. I'm sorry, we're gonna have this is this and then we're gonna do gum and then do that. Now, I want you to look at, when we look at the alerting foods, one of the things it says here is that crunchy, chewy, and low sugar foods are alerting foods. В списке продуктов, вызывающих тревогу, есть пункт, из которого мы знаем, что хрустящая, жесткая и еда с низким содержанием сахара вызывает тревогу. Okay. Sometimes we want kids alert, right? И иногда нам хочется, чтобы дети были, более Want them to be able to возбуждены. think, want their brain to be able to clearly walk through maybe ideas and steps and process. На эти моменты, когда мы хотим, чтобы у детей более ясно работал мозг, чтобы они могли думать, осмысливать что-то. So these are foods that will do that. То есть это еда, которая этому способствует. And you'll see that chewy foods
Также еда, которую нужно жевать, да, разжевывать. And that's one thing that anything that kids can chew will do, like looking at a carrot, perhaps, or something that they like chewing, like even bubble gum. They can blow bubbles or chewing gum. То, что они любят жевать и разгрызать. То есть это может быть морковка, это может быть жвачка. So there's not a huge amount of sugar in that gum, but it is a movement. That's a calming movement for the child to be able to chew. It alerts them, it gives them gets attention, but it also calms them. То есть, например, жвачка, в ней не очень много сахара, но сам процесс жевания успокаивает ребенка. So is it calming them down? It alerts their brain and it calms their emotions. Okay. The chewing. То есть процесс жевания возбуждает их мозг, но успокаивает их эмоциональные ощущения. Okay, you can chew your gum. You don't have to chew it if you don't want to, but you'll have permission to chew your gum. Как бы сейчас уже можно жевать, жвачка это не обязательно, если не хотите. And you can chew all afternoon. Yes, please. Вот продукты, которые вызывают тревогу и повышают активность. So it is like they're causing anxiety and also like they're. No. Did I use the word anxiety? I No, should. but it is translation. Of course it is. Это активность? So they're just. Attention. То есть, окей, извините, перевод тут немножко. То есть те, которые повышают внимательность. Okay, little different. So the foods on gonna be sorry foods. Еда, которая не полезная, не хорошая еда. And alerting foods. То есть еда из первой категории. Tell me, I'm listening. Расскажите, so. The gonna be sorry foods. I'm giving examples. Ага. Да, то есть примеры можете привести. Gonna be sorry. Anxious, busy, active. So it's gonna be sorry foods, right? То есть вот это влияние этой неполезной еды, да, она как бы возбуждает, и вот она немного тревоги может привести. This is just an example. There are many more foods that we could have added to the list. This is an example of what you might see. Это просто такие общие примеры, но вы можете эти списки еще расширять, да, и добавлять что-то. Now, the chewing motion, when you get the chewing motion going, Не тревога, а внимательность активна. that's a calming motion. То есть, когда вы жуете, это движение успокаивает. But it also keeps you alert because you're bringing blood to your brain. Но также это повышает внимательность, потому что улучшается кровообеспечение мозга. So think about things that kids can chew that parents might have around, have in their handbag all the time, have available all the time for kids. Поэтому подумайте про продукты, которые можно жевать, и которые родители всегда могут иметь под рукой. When children need hydration and nutrition, we know we want to keep water. Учитывая то, что детям нужно питание, питье и активность, у нас всегда должна быть с собой вода. So the other thing we want to think about, what can we suggest to families in terms of what to keep around for snacks that won't spoil? А также нужно всегда родителям накидывать какие-то идеи, что они могут носить с собой, что будет неплохим перекусом для ребенка, но не будет вредным. Low sugar foods. Низкое содержание And сахара. then we've got some ideas here. И здесь уже, в принципе, есть пару идей. I like to keep nuts on hand personally. Nuts, like walnuts, but Лично мне нравятся разного рода орешки. pecans and almonds. Yeah. То есть, короче, любые орешки мне нравятся. So those are all things that I keep on hand. Поэтому я всегда стараюсь держать под рукой что-нибудь Things that we snack on. орехи, да, то есть это то, чем So, мы перебираем аппетит. Anyway, it's a snack idea. Any other thoughts? Culturally, what might be a common food a mom or dad might carry for kids? Как вам кажется, да, в нашей культуре, что такое доступно родителям, да, что они могут держать под руками для этой цели, чтобы ребенок мог перекусить? Fruit? Fruits. Like apple? Yeah. Like an apple. Different kind of Yeah. nuts. Yeah. Что? Крекер. Like crackers? Crackers. Okay. So those are all things that are still low. Fruit has high sugar, but it doesn't have the same effect that the I'm going to be sorry. То есть в фруктах высокое содержание сахара, но воздействует этот сахар не так, как вот в той вредной группе продуктов, про которые мы говорили. It's more calming. То есть они фрукты более успокаивающие. Okay, makes sense? Any comments or questions? Поняли, про что речь идет? Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Well, what we're going to do is we're going to wind down and close Module 2.
А сейчас мы будем закрывать второй модуль. And Lynn's going to help us do that, so let me pull up the stuff over there. И Лин нам немного поможет с этим. 1 second. And I will cut it for you. And we are ready to go. Module 2. PowerPoint 37. 37 enter. Oops, wrong one. It's not 37. You don't want the lab? Gotcha. I will move the wrong one. Okay, move the right one here. It's the difficulty in putting these back and forth, so. Maybe if we were to yell at you and blow some horns. Yeah, there you go. Okay, yeah. Bring some things in front of you. Сейчас, наверное, самый момент пошуметь и помешать, подудеть, помахать руками. You give them a hard time. И из-за нее вам было не просто свои задания выполнять. Вот сейчас ей можно That's было different. пропустить. 37. И это все That's совершенно different, 'cause по-другому. you're the boss, right? Все по-другому, потому что вы тут начальник, да? Нет, Ah, нет. yeah. Okay. 37. Okay, so I want to just kind of summarize here a little bit. А сейчас мы сделаем небольшое резюме. И вот оно. Almost. 37. It isn't 37 on this one for whatever reason. So it is not 37. I had it. It is. Before the smiling face. Technical difficulty. Извините, снова технические Before- сложности. 6 before the smiling face. After the coffee. There you go. Done. This one. You have a No. German graphic than I have. No, This no. one. No. No? Yeah. Okay. This one. This one. Yeah, this one. 39. 30. How did you get different? Нашли. 37. All right. Yes. This? 37? Спасибо. Jonathan. Все, разобрались. Okay, all right. I just want to summarize a little bit with 2 or 3 slides. Пару слайдов, чтобы подвести резюме. When we're looking at sensory processing disorder and we see some of the behaviors of the children, we want to be cautious and careful not to deal with it from a behavioral standpoint. Очень важно, когда мы говорим о особенностях сенсорного восприятия или о нарушениях сенсорного восприятия, важно, чтобы мы не подходили к этому с позиции бихевиоризма или с позиции поведения. Remember, we're always looking for the meaning behind the behavior. Помните, мы всегда стараемся найти смысл, который сокрыт в поведении, который стоит за поведением. We need to understand that they're not thinking frontal cortex, that they're simply operating out of the brainstem, which is a flight, freeze, faint or flop position. Нам нужно понимать, что очень часто дети то есть их поведение обосновано не префронтальной корой, а частью мозга, которая отвечает за выживание, да, то есть там беги, замирай, сражайся и так далее. So one of the things we can do immediately if we recognize that external stimulus is to remove the child from whatever that is, if it's a loud noise or loud music or Поэтому, lights. наверное, мы заметили, пришли уже к этой идее, да, что одной из возможных реакций, если ребенка раздражает что-то в окружении, это просто удалить источник раздражения для ребенка. То есть, если это шум, если это какие-то слишком многие динамики вокруг, удалить ребенка или развести ребенка и это раздражитель. And the other thing we can do is provide an area or a place where the child can go, which we would call like a sensory retreat. Также будет хорошо, если мы сможем обеспечить ребенку какое-то особое место, которое мы бы назвали местом сенсорного отдыха или сенсорного расслабления.
And that can be as simple as a blanket over a couple of chairs. И это может быть что-то простое, типа покрывало, лежащего, накрывающее два кресла. Just a place where they can go and they can be absolutely quiet. То есть место, просто куда они могут пойти и побыть в тишине. In our home in Dayspring, we set up one of the rooms, which was kind of a playroom, and at the back of the room, we divided it with some chairs, and then in the back, we just put a mattress and some blankets and some pillows. То есть в нашем доме комната была игровой, и мы просто делили заднюю часть ее перегородочкой, положили там подушечки, матрасики, такой уголочек получился. So the children knew that when they were feeling out of control, they could simply go there. И дети знают, что если они чувствуют, что им уже сложно себя контролировать, они могут пойти и просто побыть в этой комнатке. And they could be quiet, no one would bother them. И там они могут побыть в тишине, никто не будет к ним цепляться. And the thing we need to understand is that the child will come out of that place, that little retreat place, on their terms, not when I go and say, okay, time to get back. И также нам нужно понимать, что если ребенок, есть у него такое место, он туда идет, то ребенок должен выходить оттуда, на своих условиях, когда он чувствует себя готовым, а не тогда, когда я пришел и сказал, все, время закончилось, идем. See, we really want to emphasize self-regulation. Поэтому что мы хотим, на чем мы делаем акцент? На умении управлять самим собой. We want them to understand they can go there. Важно, чтобы дети понимали, я могу пойти туда. And when they feel ready, then they can come out. И они смогут выйти оттуда, когда они почувствуют себя готовыми к этому. There is no point in trying to talk to the child. Нет необходимости разговаривать с ребенком или Parents do too much of that. слишком много родителей болтают. Давай. No point. Смысла в этом нет. Child's frontal cortex, the brain is not engaged. Потому что мозг ребенка, префронтальная кора, она не вовлечена в коммуникацию. You might as well talk to the wall. С таким же успехом можно иногда со стеной разговаривать. So our focus is on things that, as we've seen from some of the exercise, things the child can touch, or the space around them. So they've got a blanket or a pillow, tactile, and they can be calm, like they don't have to. То есть, и, наверное, к этой мысли нас и упражнения подводили, что иногда нужно что-то ребенку, что он может потрогать, чем может отгородиться, чем он может накрыться, что его успокаивает. So we're encouraging them to, one thing can do, breathe deep, magic mustache. Чему мы учим? Успокаивайтесь, глубоко дышите, магические усики. Blow on your soup. Подуйте на свой суп воображаемый. Just simple little things Маленькие, простые to encourage them. вещи, которые могут их поддержать. So what we're teaching them and what we want them to learn is self-regulation. То есть, чему мы обучаем детей? Какой навык мы хотим, чтобы они приобрели? Умение управлять собой. And that matches sometimes with what we call co-regulation. И это иногда совпадает с совместной регуляцией, то, что мы иногда In other words, we do it, we do the deep breathing, and then they mimic what we're doing. То есть, например, мы начинаем глубоко дышать, а потом они повторяют, что делаем мы. Children will follow our example. Дети будут следовать нашему примеру. More than they will follow what we tell them to do. Намного внимательнее и с большей готовностью, чем они будут исполнять то, что мы им говорим делать. You've maybe seen it with families. Возможно, вы видели это в семьях. Papa tells the child, Папа говорит ребенку, don't you smoke. не кури. And Papa is doing what? И что папа говорит? Курти. Papa's smoking. Папа сам But he курит. said, don't you smoke. Но папа говорит, а ты не кури. What's the child going to do? Что будет делать ребенок? I want to be like Papa. Он хочет быть как папа. Or I want to be like Mama. Или как мама. They are going to imitate you. Они будут подражать вам. We need to teach that to our parents. И нам нужно научить этому родителей. It is the most powerful
type of influence. Пример является одним из самых мощных инструментов влияния. It's called imitation. Подражание. I want to be like you. Я хочу быть таким, как ты. The weakest type of influence Самый слабый инструмент влияния is force. это сила или принуждение. I can force you to do something. Я могу заставить тебя сделать что-то. I can get a gun out and say, give me your wallet. Например, я пистолетом угрожаю, так, кошелек отдал. No gun, Нет пистолета, no wallet. не будет бумажника. It's force. Это сила. So we're looking for that imitation. We're looking for that То example. есть мы стремимся к этому подражанию. Нам нужен этот пример. And we've seen some of these simple little activities that we can do called sensory movement tools. Так называемые инструменты сенсорного движения это вот те предметы, которые мы можем использовать. You can see in the environment that we can, in the home, we could have, there's a little retreat То area. есть может быть какая-то зона отдыха в нашем доме. Doesn't have to be a fancy little tent, it could be just some blankets. Это не обязательно какой-то там красивенький, модненький, красивая модная палаточка, это может быть просто покрывало. If you can get a little scooter or a little something with wheels on it, that's for your vestibular to move around proprioceptive. Доска или что-нибудь подобное доске на колесиком, чтобы дети могли ощущать себя в пространстве, учиться. Maybe some big fluffy pillows or so on. Большая мягкая подушка или что-нибудь наподобие ее. Different types of, tactile kinds of things. You saw lots of them То yesterday. есть многое видели, да, любые тактильные штучки, мячики, шарики. You can be creative. You can help parents be creative. Вы можете сами к этому подходить творчески, вы можете родителей учить. It doesn't have to cost a lot of money. Это не обязательно должно быть что-то дорогущее. You need to use things that are in the environment. Можно использовать многое из того, что уже есть в окружении ребенка. So we're looking at what we would call environmental adaptations. We want to adapt the environment to that. I mean, it's even possible you could have a trampoline. То есть мы называем это адаптацией окружения, окружающей среды. Вот многое из этого в принципе несложно интегрируется. Or a hammock. Гамак, батут. Or some of these big bouncy balls. Или эти мячи большие для упражнений. So we need to help our parents be creative. То есть мы должны помочь родителям подходить творчески. Because the idea is that we want to have that kind of sensory thing in the environment. Потому что и суть заключается в том, что нам нужно помогать родителям работать с сенсорными явлениями в том окружении, в котором дети живут. It's interesting, a group that we're working with in India is building a child healing center. Одна из групп, с которой мы работали в Индии, они строят как бы центр детского исцеления. The building is going up right now. А сейчас работают над этим зданием. Everything И все in the building в этом здании will be sensory related. будет так или иначе связано с сенсорным восприятием. It's easy from the start, but you can adapt different things. Да, и хорошо, если это все можно купить, но очень многие вещи можно, как бы они двойного назначения, их можно использовать для вас. So one of the things that we want to help parents create is a sensory box. Нам бы хотелось, чтобы у родителей всегда была такая сенсорная коробочка, сенсорный ящик. Just a box that we can put things in. Просто коробочка, куда можно сложить предметы. Now there needs to be some guidelines for that. Но есть определенные инструкции, правила для этого. So the children can get the sensory box out and they can play with it. Во-первых, чтобы дети могли достать эту коробочку и поиграться с ней. And it may have many of the things that we had yesterday in it. И, возможно, в ней может быть что-то или многое из того, с чем мы вчера играли. Maybe some soft toys. Возможно, какие-то мягкие плюшевые Maybe игрушки. some of those scratchy toys. Или что-то такое более Maybe some crayons and coloring books. Какие-нибудь мелки или раскраски. Finger paints. There could be all kinds of things. Все, But что they угодно go in для this рисования sensory пальцами. box. То есть все, что угодно может быть в этой коробочке сенсорной. But we need to help the parents understand that when the child takes that out and plays with it, Но мы должны помочь родителям понять, что когда ребенок берет эту коробочку и играется с ней, then when they're finished, it goes away.
Когда дети закончили, эту коробочку нужно убрать. They get the sensory box with the permission of mama or papa. Этой коробочкой нужно пользоваться с разрешения папы или мамы. Okay, so again, it's not a high cost item. Опять же, это не что-то дорогое. It's something that they can create. Это что-то, что без проблем можно создать. Those are some of the guidelines there. Вот несколько советов. We call it our Be Calm box. Это наша успокаивающая коробочка. So, as you can see the guidelines there, we're going to be proud of this box. И видите несколько инструкций. Во-первых, мы должны гордиться этой коробочкой. The child may even help you create some of the things that will go in it. Вы даже можете вместе с ребенком наполнение создавать. And it's indicated here, it's only used with the permission of the parent or the caregiver. Еще один момент, что эту коробочкой можно пользоваться только с разрешения взрослого, родителя или After you use it, you put things back. После того, как там ты с ней поработал, поигрался, ты должен положить все назад. If something gets broken, and things get broken, Если что-то сломается, а вещи ломаются, you need to let the parent or caregiver know so it can be replaced. нужно сказать родителям, чтобы эту вещь, этот предмет могли заменить. Okay, questions on that? Есть ли вопросы по коробочке? Just some very concrete things that you can do with your parents. Это что-то очень практический и конкретный инструмент, который вы можете использовать с родителями. So, we're going to create a sensory box. То есть мы создаем свою коробочку. Okay. So, the last thing is we wind up module 2. Последнее, что будет в этом втором модуле, I want you to think about what we did yesterday and today. я бы хотел попросить вас подумать о том, чем мы занимались вчера и сегодня. I think it's page 30. There's a place for notes on page 30. Да, на 30-й странице у нас есть место There's a для, place there to jot notes. чтобы какие-то там пометки сделать. I want you to think about what we did yesterday and this morning. Подумайте о том, чем мы занимались вчера и сегодня с утра. And what do you think would be some of the very best ideas? И как вам кажется, что из того, с чем мы работали, такие самые хорошие, самые яркие идеи? And then at your table, with 3 or 2, whatever you got, И потом в своем столе I want you to make a little list, short list of what your best ideas would be. я попрошу вас разработать список ваших лучших идей. And then in 5 minutes, И потом, через 5 минут, I'm going to ask for the best idea from each table. я попрошу каждый стол представить вот этот список лучших идей. And then it'll be time for coffee. А после этого будет кофе. We're going to finish this up first. Поэтому нужно побыстрее закончить. Okay. Best ideas. Лучшие идеи. So first, Are you ready? готовы? Okay. We're, if you look at our series, Видите, тут снова наш курс. we're at module 3. Сейчас мы на третьем модуле. It's helping a traumatized child to regulate their emotions. Как помочь ребенку, пережившему травму, управлять эмоциями. What we're looking at learning, Мы смотрим на процесс обучения. again, we want to understand how psychological trauma has the potential to impact a child's ability to self-regulate. Нам нужно понимать, как психологическая травма может влиять на способность ребенка к саморегуляции и регулированию эмоций. We want to be able to identify and use evidence-based strategies to help children learn to self-regulate. Нам нужно учиться определять и использовать стратегии, имеющие доказательную базу, которые могут помогать ребенку понимать, обучаться саморегуляции. We want to understand how trauma and loss contributes to emotional challenges. Также нам нужно понимать, как травма и утраты могут влиять на способность ребенка к управлению эмоциями. And we're looking at creating tools and materials to use. А также какие инструменты и материалы мы можем использовать в этой сфере. Now, with those that we're working with, there can be a critical challenge in thinking. Очень важно, чтобы происходило критическое изменение в нашем понимании. We were doing a training in the United States, maybe 3 weeks ago.
Мы проводили обучение в Штатах, наверное, недели 3 тому назад. And one of the participants И один из участников challenged us. Бросил нам своего рода вызов. And she said, I need to manage the child's behavior. И она, участница, сказала, мне нужно научиться управлять эмоциями ребенка. I, as a parent, need to manage your emotions. То есть я, будучи родителем, должен научиться управлять вашими ребенком эмоциями. Think about it. Подумайте об этом. It's a critical error in thinking. Проблема в том, что это критически опасная ошибка в мышлении. If you think you can manage someone else's emotions, wrong thinking. Если вы думаете, что вы можете управлять эмоциями другого человека, это один образ мышления. If I think I can manage Ruby's emotions, Если я думаю, что я могу управлять эмоциями Руби, not gonna work. Вряд ли сработает. I can help her Возможно, я могу помочь ей manage her emotions. управлять своими эмоциями. That's right thinking. Это правильное понимание. I can help the child Я могу помочь ребенку manage their emotions. научиться справляться и управлять своими эмоциями. That's what it's about. Вот в чем суть. I can't determine your emotions. Impossible. Я не могу определять ваши эмоции. I Это can only невозможно. control my own. Я могу только пытаться управлять своими собственными. And I might have trouble with that. И, возможно, даже это мне будет непросто даваться. And that's what we see in the children. И это то, что мы часто замечаем в детях. They're having trouble managing their emotions. Им сложно управлять собственными эмоциями. We've seen that slide before. Помните, уже видели этот слайд раньше? How the child is operating often out of the brainstem. We've got a translation problem with that. Как ребенок реагирует, как мозг ребенка реагирует на стресс. And this one's a little bit, woohoo. Это немного специфически оформлено. But what it says is Но суть здесь следующая. the brain is on constant alert. Мозг постоянно находится Something we already в состоянии боевой готовности. The brain is in red alert often with our children from psychological trauma. То есть для детей, переживших психологическую травму, их мозг в состоянии постоянной боевой готовности находится. The brain is being flooded by stress hormones. Мозг переполнен или атакован гормонами стресса. Remember we talked about the excitatory hormones Помните, мы говорили о гормонах here, на этом этапе? and then the inhibitory hormones on this То есть side. негативные гормоны в этой траектории, позитивные в круге доверия. So basically, the prefrontal cortex is not engaged. То есть, в принципе, префронтальная кора она не задействована у ребенка часто. It's only engaged with the brain stem. То есть только ствол мозга участвует в процессе. So we see that the child is easily startled. Поэтому мы видим, что ребенок очень часто приводится в состояние тревоги. Child has trouble concentrating. Ему сложно сосредотачиваться. The child displays aggression, Ребенок проявляет агрессию, показывает ее. can be withdrawn, inattentive. Он может легко отвлекаться, быть невнимательным. Sometimes we see the child cutting themselves, self-harm. Иногда мы видим, что ребенок занимается самовредительством, You see sleep наносит себе problems. травмы, могут быть проблемы со сном, Risky behaviors, regressive behaviors. опасное поведение или регрессия в поведении. We've talked about those. Об этом мы уже немного поговорили. So what we're seeing here is kind of a little speedometer here about emotional regulation. Что мы видим здесь? Это своего рода спидометр, который помогает нам управлять нашими эмоциями. And how we can help the child regulate those emotions. И как же мы можем помочь ребенку управлять своими эмоциями? Some of those difficulties that we will see Проблемы, с которыми мы можем столкнуться, involve language, касаются языка, communication, общения, social interaction, социального взаимодействия, emotional expression, эмоционального выражения, difficulty with motor activities, сложности с двигательными активностями,
cognitive and metacognitive strategies, skills, Познавательные и метапознавательные способности, навыки. over arousal, under arousal, Возбужденность чрезмерная или недостаточная возбуждаемость. and we've talked about those. Об этом мы тоже уже говорили. We might see Возможно, body movements which don't look typical. мы можем замечать какие-то телодвижения, нетипичные по своей природе. We might hear verbalizations which are, out of context. А мы можем слышать какие-то слова или высказывания, которые не вписываются в контекст общий. So we're seeing behavior which is upsetting. То есть в итоге мы видим поведение, которое нас расстраивает. The child might get excited or scared or angry. Ребенок может быть слишком чем-то увлечен, или напуган, или расстроен. So when we look at these, Когда мы видим это, this is what we're concerned about. Вот о чем мы думаем. Emotional self-regulation. Эмоциональная саморегуляция. Can someone read that top definition out loud for И me? кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте это верхнее определение вслух. Способность эмоционально реагировать на жизненные события социально приемлемым образом, сохраняя достаточную гибкость, чтобы допускать спонтанные реакции, но откладывать их в случае необходимости. Okay, and then the bottom one, which says, А второй текст кто прочитает? Возможность корректировать или регулировать уровень восприимчивости в зависимости от времени суток и представленных раздражителей. okay, so it's an ability to adjust or regulate, То есть это возможность подстраиваться или управлять, depending on the circumstances, в зависимости от обстоятельств, depending on the time of day. в зависимости от времени суток. These can all be different. Это все может различаться. But that's what we're looking at in this module. Но вот к чему мы стремимся в этом модуле. Dysregulation, we talked before, is kind of like a windstorm, a traffic jam. We've seen that before. То есть регуляция, дезрегуляция, это или нарушение регуляции, это или какой-то шторм, или это автомобильная пробка. And co-regulation, you can see we've got a little partner. We want to partner with them here. А совместная регуляция, это мы выступаем партнерами ребенка. Remember we talked about empathy? Помните, мы говорили об эмпатии? It's going to the place where the child is. Для нас это значит пойти туда, где есть ребенок. Getting in the mindset of the child. Войти в то состояние, в котором находится ребенок. And from there we can help them move forward. И поставив себя на место ребенка, отсюда мы можем начинать ему помогать. The child cannot get to our world. Ребенок не может перескочить в наш мир. Remember, when we're looking at their behavior, Помните, что когда мы наблюдаем за поведением ребенка, it's not a question of willingness. Очень часто это не вопрос желания ребенка. It's a question of ability. Это вопрос способности ребенка. It's not that they will not. Проблема не в том, что они не хотят. It is they cannot. Проблема в том, что они не могут. That's why it's so important for us to help them. Поэтому нам именно из-за этого нам важно помочь ребенку. So it's so important Очень важно, because if a child remains потому что если ребенок in остается that position of extreme negative в emotions, состоянии крайне негативном эмоциональном состоянии, it can have a lifelong impact on that child. это может оказать на ребенка воздействие, которое будет продолжаться с ним всю жизнь. Remember, we talked way back here Помните, мы говорили об этой траектории. about 4 or more. И чем дальше, But if they remain in that position то есть они развиваются, двигаются дальше, но остаются в этом and состоянии. we don't help them, Чем дальше они в этом состоянии без нашей помощи, then they're really at risk for early death. тем выше риск ранней смертности у них. So there needs to be an intervention, Поэтому необходимо вмешательство. and that's where you come in. И вот на каком этапе, вот And в that's чем ваша where ответственность. we need to teach the parents and the caregivers Нам нужно научить родителей и опекунов, how to help the child
self-regulate. Как помогать ребенку регулировать I think it's свои- important not to себя? miss on that slide though, Lynn, that it's also a detriment for positive, if it's always positive forever. Мгм. Okay? Yeah. One of the things the research has shown is that when children are given an overabundance of praise Мгм. and told that they can do anything, Мгм. the problem is that there's a chance that they actually become narcissistic. Мгм. Но также важно подчеркнуть и риск опасной второй крайности. Если ребенка во всем хвалят, если его учат, что для него нет ничего невозможного, то в итоге это может привести к нарциссизму. Because children cannot do everything. They Потому cannot что, be anything. На самом Just деле anything they want to дети be. не могут сделать все, что угодно. Они не могут стать всем кем угодно. There are cognitive limitations, У них есть определенные познавательные there are ограничения, society limitations. социальные ограничения. But some parents think that they need to pour on only positive and positive all the time Но некоторые родители думают, помните, мы говорили, что нужно наполнять ребенка. Вот in родители order думают, что нужно to bring their наполнять child up to a place of health and well-being. только хорошим, только позитивным, чтобы ребенок достиг благополучия. But the reality of it is that children need to learn, remember we talked about the power of yes, they need to learn consequences for behavior. Но помните, о чем мы говорили? Дети должны научиться, что у поведения есть последствия. They need to understand how to respond to disappointments when they're told no. Им нужно научиться, как преодолевать разочарование, которое приходит, когда тебе говорят They нет. need to understand there's right and wrong. Им нужно научиться понимать, что есть хорошее, плохое и хорошее. So that's really finding that balance between positive and also extreme and negative and the emotions and processing both positive and negative То есть emotions. наша ответственность в том, чтобы найти баланс между положительным и негативным. How many of you are familiar with Kohlberg's stages of moral development? Кто из вас знаком с теорией Колберта о стадиях морального развития? Или нравственного A развития? little bit, some yes and no. Слышали, да? Kohlberg essentially is something you might want to look up, but essentially Kohlberg helps us to understand how we grow in our moral development. What are the stages and particular times of life that we make Возможно, вам changes? будет интересно подробнее посмотреть на работу Колберта, но в общем он рассматривает в нашем нравственном воспитании, взрослении, какие стадии мы проходим. So when children are born at a very early age, I mean, there's really the moral development for them and for quite some time is whatever mom says is right, whatever mom says is wrong, whatever the caregiver says is Очень right. часто, когда ребенок там, да, только родился в младенчестве, для ребенка добро это то, что мама говорит, является добром, и плохо, там зло это то, что мама называет злом. Yeah. They're not thinking about what they want is right or wrong. They just know that whatever they're being told, they just receive it and accept. То есть они сами не осмысливают, хорошо это или плохо. Если им сказать, что это хорошо, если сказали, что плохо, это плохо. And then as they get a little bit older, what happens, they not only accept it, but they begin to understand that there's some laws out in society because mom and dad or the caregivers usually telling them, you stop at a red light, for example. Также со временем дети начинают понимать, что есть определенные ограничения и правила в обществе. То есть, например, родители говорят, это красный свет, нужно остановиться. So essentially their moral compass is growing. То есть в процессе взросления. And at this point in time, what they're really likely to do, you're to say, Mama, you didn't stop. The light was red. Детям нравится этот процесс взросления, когда ребенок говорит, мама, был красный свет, а ты проехал на него. So they almost begin to be, you know, the moral police as well. То есть они вроде становятся такой полицией нравственности. And they go through a long period of time like that. И довольно долго продолжается этот период. And then in the moral development as well, there comes a time when they begin to not like the decisions mom and dad say are right or wrong. Потом приходит момент, когда им резко начинает не нравиться то, что родители или общество определяет как хорошее или They плохое. begin to see their friends and society giving them other ideas, and they begin to select some of those right and wrongs, and their moral compass changes again. Они понимают, что от друзей, иногда от общества идут какие-то альтернативные ценности, и они начинают сравнивать, выбирать. Make sense? Согласны, да? And the nice thing about that is that that's development. It's supposed to be that way. И нужно понимать, что это этап развития.
the Так и должно difficult быть. is that part of regulation is helping young people understand still a moral foundation. В чем, наверное, сложность, вызов и ответственность, чтобы понимать, что этот этап нормально, естественный, но мы должны объяснить ребенку, что при этом всем все равно есть какой-то моральный фундамент, основание. And to still grow in development and regulate their own emotions as they have disappointments in some of that moral compass. И также мы должны помогать им управлять собой, своими эмоциями, когда приходят какие-то моральные разочарования. Make sense? Понимаете, There's да? another part of development of that moral compass I just want to share with you. I think it's important. Есть еще один аспект в моральном развитии нравственном, который, мне кажется, довольно важен. And this is where too much positive can create this kind of a problem even. И на этом этапе слишком много положительного может привести к такой проблеме. And it's by all means not the only thing that could create this issue. Конечно, не только похвала может к этому привести, но и она тоже. So when the moral compass has the potential of changing again, so it's not what society says is right or wrong, but it's what the person themselves believe is right or wrong, and that's the only moral compass. Другая крайность, когда человек, преодолевая общественное, перестает жить общественным пониманием, что такое добро, что такое зло, у него формируется личный компас моральный, и он начинает сам определять, что такое добро, что такое зло. So the person comes to the place that they think, let's just say, for example, child sexual abuse is absolutely normal. Children make decisions and they have the opportunity to say yes or no, and if they say yes, then it is not a crime. Например, человек приходит к решению, то есть он для себя решает, что сексуальные отношения с детьми там, или подростками это нормально, коль скоро у ребенка-подростка есть свободная воля, и если он согласен, если для него это нормально, то проблемы морально не существует. Now, if that's the moral compass of someone, Если у человека именно такой it doesn't matter моральный what the law компас, says. неважно, что написано в законах. You see what I'm saying? Ну, And понимаете, да, к чему я I'll веду? give you a very concrete example. Очень конкретный пример. When I was director of a child welfare agency, Когда я была директором агентства, которое занималось детским благополучием, our county school psychologist was a foster parent. Преподаватель, психолог, который занимался нашим графством, он также был опекуном. And he would receive children from our agency as foster children. И мы передавали ему детей на опеку. He seemed like a very professional man. His wife was a teacher in the local school. She was a psychologist as well. Он был профессионалом, его жена работала в школе и была хорошим психологом тоже. And so she taught, and she also did some counseling on the side. То есть она и в школе занималась, и также вела консультирование вне школы. Good couple. Замечательная So пара. it seemed. So he received a boy. We allowed him to go with him, the family. И в семье дали на опеку мальчика. And it was just a weekend trial visit, and he did several of those. Но это было просто, ребенок приезжал к ним на выходные, несколько раз это было. And at one point in time, the young boy, his name was Robert, И однажды мальчик, зовут его, допустим, Роберт, he came back from a weekend camping trip, он вернулся с такой, они куда-то в поход ходили на выходные, and he said to me, he said, I don't want to go there again. и он сказал, я не хочу больше в эту семью. I said, why, Robert? И я спросила, He почему? said, because he did a weird thing. Потому что вот этот мужчина, он делает странные вещи. Now, Robert was 14 years old, Роберту было 14. and Robert had a bedwetting problem, an enuresis Окей. problem. Мальчику было 14, и он мочился. Okay? And so they, when they were camping, the foster father, didn't want him wetting in the sleeping bag. Поэтому, когда он был в этой семье у этих опекунов, папа не хотел, чтобы он мочил кровать. So Robert told me he came to him with a big hose and wanted to tape the hose on his penis that would go into a bucket.
Поэтому он приходил со шлангом и хотел прикрепить шланг к пенису мальчика, чтобы моча уходила не на постель. And Robert didn't like that. Of course. И само собой Роберту это не нравилось. Okay. So Robert didn't need to go there anymore. It was fine. То есть Роберту туда уже, ясное дело, в эту семью не надо было We отправляться. just told Ken that was a ridiculous idea. So is this psychologist? That's the psychologist. Да, Ken мы was his сказали name. этому Кену, мужчине-психологу, Ridiculous idea. про то, что это дурацкая идея. And that was it. That was all we did. Все, это все, что мы And сделали. then Robert wouldn't be coming back there anymore. И Роберта мы в эту семью больше не отправляли. Okay, about 6 months later, А где-то через полгода we learned that Ken was giving assessments in the school to children about different sexual development understandings. мы узнали, что Кен в школе проводил оценку, типа дифференцированную оценку сексуального понимания у школьников. The assessment had been shown to the school board. Это документ, на основании которого проводилась оценка, показали руководству школы. Had been approved. Его одобрили. It had been shown to his local church Его показывали в его церкви. and had been approved. И церковь тоже одобрила эту программу. So he would have young people come to his office. He was the county school psychologist. То есть дети приходили к нему в кабинет, He would give them the assessment. он давал им форму эту And оценочную. out of the assessment, he could help them where their understanding was lacking in their own sexual development. И на основании этих материалов он проводил оценку, достаточно ли у детей знаний о сексуальном развитии. And he was able to talk to the parents and say, "This, you need to talk to your child about this. He's После growing or этого she's он growing." мог поговорить с родителями и сказать, знаете, вот на эти темы вам нужно поговорить с детьми, немного просветить их. A little unusual, Ну, может быть, не самая обычная практика, but okay. но в принципе все нормально. So here's the assessment. Вот Here's the data. опросник, информация. They were able to use the data in the school, understand it. The board liked that. Они могли использовать собранную информацию в школе, то есть руководству это понравилось. But then Но a потом boy would come in. приходит мальчик, Ken would open his drawer, Кен открывает шуфлядку, take out an assessment out of his drawer, берет этот оценочный лист из своего ящика and give him this assessment, и дает другой оценочный опросный лист. a different assessment. Ну, да, другой. No adult had seen it. Его никому он не показывал, It was not approved. его никто не утверждал. But it asked questions И там вопросы, that began to give Ken the understanding if this boy was vulnerable to be abused. и целью этого опросника было, то есть информация из этого опросника помогала Кену понять, есть ли у мальчика уязвимости, через которые его можно вовлечь в сексуальные отношения. Now we had new data. И теперь у него есть новая It информация. was his data. Информация нужна ему. And he began abusing boys and had been abusing boys for many years. И он начал вовлекать мальчиков в сексуальные отношения и делать на протяжении долгого времени. And then one of the boys came forward and disclosed his abuse. И в конце концов один мальчик выдал Кена, раскрыл With информацию solid information that alerted the school and the social workers. с конкретными доказательствами, что ясно взбудоражило школу. They immediately went into his office and into his home. Сразу же ворвались к нему в офис, в дом, They found the assessments. нашли вот этот второй материал, They found photographs on his iPhone or his phone. нашли фотографии на его телефоне. They found all kinds of child pornography in his home, Дома у него нашли детскую порнографию, and he was arrested его арестовали, and he went to prison. и он попал в тюрьму. Now, because I knew him, Поскольку я знал его, and my county was one of the counties, и это было, да, в моем графстве, for me personally, it left me feeling very guilty.
Из-за этого я себя чувствовал очень виноватым. That I hadn't done something when he wanted to put the hose on Robert's penis. Что я не сделал ничего, когда этот мужчина пытался привязать шланг к пенису Роберта. That myself as a professional, I didn't hear or see or act on that red flag. То есть я как профессионал не смогла отреагировать на этот тревожный сигнал, как нужно было. Okay? So he's in prison, Он в тюрьме, and I have this question that is gnawing in my head. а у меня в голове крутится вопрос. If I had confronted him differently at that time, Если бы тогда в самом начале я отреагировала по-другому, would these boys have been safe? получилось бы ли уберечь всех этих мальчиков? Did my lack of assessment or incorrect assessment or unwillingness of assessment Не получилось ли так, что неправильная оценка с моей стороны или недостаточная оценка, have или, anything возможно, to do недостаток желания проводить нормальную with these оценку, boys being abused? не привело ли это к насилию над этими That's мальчиками? It's hard to live with something like that. Могу сказать, что жить с размышлением такого рода очень непросто. So I wrote him a letter in prison, Поэтому я написала в тюрьму письмо Кену. and I laid all this out, and I asked him the question, И я расписала свои мысли и задала ему вопрос. Ken, you've been abusing boys for a long time. Кен, ты очень долго насиловал мальчиков. You are now in prison for that. Сейчас ты в тюрьме за это. If I had spoken to you, would it have made a difference? Если бы я поговорила с тобой тогда, Would it have могло бы ли что-то given you измениться? enough of a understanding that we're onto you, that you would have stopped abusing boys? Могло ли это повлиять на тебя? Было бы тебе этого достаточно, чтобы остановиться на том пути, на который ты встал? Okay, now, this is where we go back to moral development. И вот тот момент, где мы возвращаемся к теме морального развития. You remember what I said to you with respect to when you think it's right, you believe what you're doing, it doesn't matter what society says. That's a different level of moral development. Помните, я говорила о том, что когда человек уверен, что он определяет, что такое добро и что такое зло, и не важно, что об этом думает общество, Okay, he said to me back in a letter, и он написал мне в ответ: Ruby, you don't understand. Руби, ты не понимаешь. You're behind the times. Ты застрял в прошлом. There will be a time Придет день, when boy-man sex когда секс между мальчиком и is мужчиной accepted worldwide. будет приемлем в обществе во всем Any мире. of the boys that I had a relationship with, he says, Он пишет: каждый мальчик, с которым у меня был секс, needed нуждался. to be part of my relationship with them. Нуждался в отношениях со мной. And were totally open И каждый из них был абсолютно and made открыт. their own decision, Каждый из них сам принимал решение. period. Точка. That's that level of moral development. Это уровень морального развития человека. And you know, all through history, we know people that have done that. И мы знаем, Not just что with child sexual на abuse. протяжении истории человечества всегда были такие люди, не только в вопросе But have сексуального насилия над детьми, come to a belief но that they know better than society knows. люди, которые приходили были убеждены, что они знают лучше, чем знает общество. And some of those people have done horrific things. И некоторые из этих людей делали ужасные вещи. Others have done things that have been good. Некоторые из людей, которые выходили за рамки, делали что-то хорошее, Yet still, they stepped outside of what society would expect would be acceptable or normal. но при этом они выходили за рамки понимания общества, что является приемлемым и что нет. Hitler, Гитлер okay? Good example. Хороший The пример. bad things. Он делал плохое. What about Mother Teresa? Мать Тереза The good things. выходила за рамки, но делала So, добро. we have to understand that in what we're looking at here, we have to be involved with our children to teach them. Like Lynn said, we cannot control them, but to teach them. Поэтому мы должны быть вовлечены в жизнь
в жизни ребенка, чтобы учить его. Помните, Лин говорил, мы не можем контролировать ребенка. On how to regulate their emotions Мы должны учить детей, как управлять своими эмоциями, and get to the prefrontal cortex and make decisions как учиться принимать решения своей префронтальной коры within the context of the society we live in. в контексте того общества, в котором мы живем. And that's real hard. So И это much of действительно what this непросто. says here В принципе, о чем здесь говорится? is to remind us that too much negative or too much positive can be different. Это напоминание нам, что и слишком много негативного, и слишком, ну и только положительное в равной степени могут разрушать. Make sense? Понимаете, да? Okay. As we move on, what I'd like to do, are there any questions, first of all? Во-первых, есть ли какие-нибудь вопросы у вас? As we move on, what I'd like to do is to have you turn in your handout Тогда будем продолжать, и откройте, пожалуйста, в ваших материалах to the figure, the little white figure that's there. на страницу, где есть изображение мальчика And или ребенка. just keep it close, because it says posted on the wall, but you're not going to put it on the wall. То есть оно картинка это действительно на стене, но вам нужна ваша. I want you to take just a minute and to identify the child that we've worked on before. Any child is the child handout. So you make these pictures of those guys Yeah, initially. that is, they're taking handout number 2. They can use Вторая it. страница, третьем модуле. Okay. And I want you to just identify, just jot down some of the behaviors of a child, could be the child you had on day 1. И, пожалуйста, определите особенности поведения ребенка, возможно, того ребенка, которого вы помните в первый день себе выбирали. That you find a little bit challenging. Поведение, в котором видите определенные сложности для себя.